Welcome all. I'm going to present on the topic government efforts towards disaster management. Then what is EIA and EIS? Role of remote sensing in environmental monitoring. First one, as an introduction, what is a disaster? Then according to WHO, a disaster can be defined as any occurrence that can cause damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area. So, according to WHO, disaster means a particular occurrence that is occurring in an area, and because of that happening or incident, some of the responses is coming out from that particular area, and that occurrence is known as disaster. So, what is disaster management? Disaster management is the creation of plans through which communities reduce the impact of disasters. So, disasters ഉണ്ടാകുമ്പം obviously there will be loss of lives and destructions to buildings എല്ലാം എന്താ ഒരു ലോസ് ആയിരിക്കും. സോ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ലെസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. Then it's also defined as an applied science which seeks by systematic observation and analysis of disasters to improve measures relating to prevention, emergency response, recovery and mitigation. Okay, then what are the main components of disaster management? First one is preparedness, response, recovery, and last one mitigation or reduction. Then in detail, preparedness means these are the activities prior to a disaster. ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ എക്സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർനെസ് പ്ലാൻസ്, എമർജൻസി എക്സസൈസസ് ഓർ ട്രെയിനിങ്, വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. റെസ്പോൺസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് which want to do during a disaster. So example, public warning systems, emerging operations, search and rescue. So ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനിൽ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നടത്തുന്ന കുറച്ച് റെസ്ക്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ദെൻ റിക്കവറി മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോയിങ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലോങ് ടേം മെഡിക്കൽ കെയർ, കൗൺസിലിംഗ്, ക്ലെയിംസ് പ്രോസസ്സിങ്, ഗ്രാൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും. സോ ദർ വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ വാട്ട് ഈസ് വാണ്ട് ദർ, അതാണ് റിക്കവറി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. The next is mitigation. Mitigation means activities that reduce the effects of disasters. അതായത് ഡിസാസ്റ്ററിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് ആൻഡ് സോണിംഗ്, വൾണറബിലിറ്റി അനാലിസിസ്, പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. This come under the category of mitigation. These are the 4 components of disaster management. Here is the components. That is, before the event it's a preparation and mitigation occurs, and after the event it's a response and recovery occurs. ഈ ഒരു റിക്കവറിയിലാണ് ബിൽഡിംഗ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ വരുന്നത് റിക്കവറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ is disaster, rescue, relief, rehabilitation, reconstruction, planning, prevention, mitigation, preparedness as before disaster, and it is after disaster. It's a disaster management cycle. What are the principles of disaster management? Minimize the casualties to prevent the further casualties, rescue the victims, first aid, evacuation, medical care, reconstruction. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വാണ്ട് ടു ബി ഡു ഇൻ ദാറ്റ്. Okay, we said that mitigation, preparedness, then after the event it will come response, then recovery. Okay, risk proposal, technical prevention, capacity building, monitoring, early warning, search and rescue, these are all come under the category of disaster management.
Then, what is the role of government? The Government of India enacted the Disaster Management Act, which envisaged the creation of National Disaster Management Authority, that is NDMA, and National Disaster Response Force NDRF. അപ്പം these are two organizations ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അതോറിറ്റീസ് ആണ് NDMA and NDRF. Central government supplements the efforts of state governments by providing financial and logistic support in the case of major disasters. Then the role of government or the responsibilities of the government during a disaster, pre-disaster, during a disaster and post-disaster. Pre-disaster, the government want to impart disaster management training to the local police, district authorities, PRs, that is Panchayat Raj institutions and other stakeholders. അപ്പോൾ ദെൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, ലൈക്സ് ലോക്കൽ പോലീസിനും ഡിസ്ട്രിക്ട് അതോറിറ്റീസിനൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസിലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ വിൽ ഓർഗനൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവെയർനെസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഡ്യൂറിങ് ഫെമിലറൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്കി ഓഫ് വൾണറബിൾ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ AOR. ഏരിയാസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് AOR. സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫെമിലറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിസിറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവെയർനെസ്സും അതുപോലെ അവിടെ വേണ്ട പ്രിപ്പയർനെസ്സും കൊടുക്കാനുള്ളതും ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. വിൽ ഇമ്പാർട്ട് ട്രെയിനിങ് ടു ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. Then during a disaster, government want to do proactive deployment at the level 3 disasters, provide high-tech specialist response during search and rescue of the victims. That is search and rescue of the victims obviously response ആ ഒരു ഇവൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈമിൽ അത് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ that also come under the responsibility of the government. Provide immediate relief with available men and material in the affected areas. Then post-disaster activities to assist states in recovery maintenance of normalcy at the areas of disaster. So disaster occurred ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഏർലി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമൽസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതും പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. റോൾ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആണ്. That's integrated disaster management. That's as an outlook, a brief outlook ആണിത്. That's preparedness with that activities prior to a disaster. That is including warning systems and all. Then response during a disaster അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. അതായത് പബ്ലിക് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ്, സെർച്ച് റെസ്ക്യൂ. ദെൻ റീകവറി, അതിൽ വരുന്നതാണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, മെഡിക്കൽ കെയർ, ഗ്രാൻറ്റ്സ്, ക്ലെയിംസ് പ്രോസസ്സിംഗ് എക്സെട്ര. ദെൻ മിറ്റിഗേഷൻ മീൻസ് ബിഫോർ എ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ലെസൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദറ്റ് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് ആൻഡ് സോണിംഗ്, വൾണറബിലിറ്റി അനാലിസിസ്, പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Okay. Then these are some of the concerned ministers having the vital responsibilities for management of few specific disasters. So specific disasters, in the government of India, there are certain ministers are concerned with it. That is, for example, drought is concerned with the Ministry of Agriculture, while epidemic and biological disasters is concerned with Ministry of Health and Family Welfare. Chemical disasters as for Ministry of Environment and Forest, like that. Okay. Then what is EIA? As an abbreviation, it is Environmental Impact Assessment. Actually, it is a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making. To lessen the effects of developmental activities on environment, EIA was introduced to suggest mitigation methods and